Feeling ko lang ha. I told you, my key changed eh. What's good, everybody? Is your boy David again, and I'm back with another video today. If you guys are new to my channel, please do subscribe to my YouTube channel, like the video, and comment down below. So for today's video, magre-react tayo sa bandang Elias JTV. So 3 weeks ago, they were invited to perform sa Wish Bus. And being a Mindanaoan as well, nakaka-proud lang tong banda na to, because if you remember last year, the band was surrounded with all kinds of issues, no? Especially dun sa first manager nila, sa second manager, with all the bashing they got, still they were able to come this far. Umabot na sila sa Manila. Elias JTV got a lot of different endorsements, no? Grabe talaga, nakaka-proud lang talaga tong banda na to. And they've become stronger, sturdier, intact talaga, and I believe mas gumaling pa sila. So I'm very very excited na makapanood sa performance nila dito sa Wish Bus. So if bago kayo dito sa YouTube channel ko, please do subscribe to my YouTube channel, and you can also follow me on my Facebook, on TikTok, and on Instagram. Okay, so yeah, with no further ado, let's jump right into the video. Let's go. Three. Hey. Oh, napaka-cool. No? Yung vibe talaga, relaxing eh. No? Relax. Ito yung mga kantahan or music na chillax talaga. Wish 1075. Kapugong unsaon pagingon kining gibati ko nga para sa imo buhon moabot ng panahon ako ang maingon mahatag ang kalipay nga gusto mong maangkon di ko kapugong unsaon pagingon kining gibati ko nga para sa imo buhon moabot ng panahon ako ang maingon mahatag ang kalipay nga gusto mong maangkon. Pagandamman ko na lang ang atong ugma basin og madayon ning ako ang ginahuna nga kuyog tang duha sa altar nga na ay himaya ikaw ug ako kitang duha nagapanumpa sa gugma natong aligon pagyo diri sa yuta uuyog man ang kalibutan mo pagyo mo baha. Nice. Pero ang gugma ko kanimo Ganda nung phrasing, no? sulod ning dugan ko akong huna-huna. Ikaw ang akong Oh. Change beat and tempo. Oh. Nice chord progression. Okay, before I forget, okay? One thing I love about Kenji and Elias, walang sapawan na nagaganap, no? Walang sapawan. And they both got a very unique and distinct tone. So, that's a good thing para sa kanila. Kasi nga, 'di ba, mas okay yung marami kang vocalist. For example, sa case nila, sa banda nila, dalawa silang lead vocals. Although, lead vocalist really falls upon Elias JTV. Yan yung role niya. Kasi nga, he's the face of the band. But let's not take away credit kay Kenji. Kasi alam naman natin na si Kenji is a big part of Elias JTV's development, no, in terms of being an artist and a performer. So one thing I love about the group or these two vocalists, they have distinct tones, uniqueness, but their voices blend well together. So that's a really, really good thing, no? May distinction ba? Di ko kapugong unsaon pagingon kining gibati ko nga para sa imo buhon moabot ng panahon ako ang maingon mahatag ang kalipay nga gusto mong maangkon yeah 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 la 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 yeah. Yaman! Pagandamman ko na lang ang atong ugma basin og madayon ning ako ang gihuna. O, diba? May distinction yung boses nila. Bam, bam, bam. Kalmadong kalmado lang si Kenji, no?
suludin tugan ko og akong huda-huda. Kay ikaw ang akong kalipay, bisan kung saon walay makapugong. Ning gumagong wala ko magdahong, kaysa imo raman di ay ni padulong. Di ko kabugong kung saon pagingon, kining gibati ko nga para sa imo buhon. Moabot ng panahon, ako ang maingon, mahatag ang kalipay nga gusto mong maangkon. Yeah, yeah, yeah. La, 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 la. Yeah, yeah. Ito, adlib to. Galing din ng nag-ano. Sa sax. Galing. Let's go. Ito kabugong kung saon naliron, ania siya sa ato bangan wako'y maingon. Maayo na lang jud pagkataod-taod, naingon ako sa imo haon sa ang tinuod nga ikaw ang akong kalipay. Ito na, build up. Feeling ko lang magki-key change to. First time ko itong marinig eh. Feeling ko lang I told you, may key change to eh. Hey. Sa kanunay mo abot mang panahon. Ako nakakaroon, babaeng gihandong. Yatanong ka sa una, igurapos pahiyong. Ako nakakaroon, ako ang paglaong. Ang pingan sa kanunay mo abot pang panahon. Yeah, yeah, yeah. La, 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 la. Yeah, Ako nakakaroon. yeah, la, la, la. Yeah. Bam. Bam. Nice. Okay. Para sa akin, medyo naninibago lang ako kasi 'di ba, nasanay akong makita si Elias or watching him perform live, pag nakikita mo sa Facebook Reels, mga ganun. Sumasayaw kasi siya. He is a total performer, He's not just, sitting around, singing, He's not just a singer, but rather he is a performer. Kaya naninibago ako. And medyo ramdam ko yung konting kaba. But that's a good thing. Kasi kahit na sabihin na natin sanay silang mag-perform with thousands of audience, watching them, iba din kasi yung nasa spotlight ka, 'di ba? Iba yung kaba sa Wish 107.5 bus kasi the pressure is real. Kasi alam mo kung sino-sino na yung mga artista or mga artists nakapag-perform doon. So the pressure is very, very different, But they did really well. They pulled it off. One thing I love about the band, posting-poste lang, nothing fancy, walang nagpapasikat, walang nagpapakitang gilas na hindi naman dapat magpakitang gilas, Very disciplined, posting-poste lang, nothing really fancy. But if I am going to be very honest with this one, I think for me as an artist as well, it could have been better if there were some parts of the song na binigyan nila ng harmonization between Kenji and Elias, Depende na sa kanila kung sino yung mag-harmonize or magbe-melody. To me, it could have been better if they were able to come up with some parts na yun nga may konting blending, kasi harmonization brings a different taste sa isang kanta, especially pag reggae, 'di ba? Harmonization, yung blendings, it really gives a different taste and different dynamics to the song. So yeah, that's just my personal opinion. Okay? Yun lang. But everything, they did really, really well. And nakaka-proud lang talaga. Looking back kasi last year, grabe yung issues, surrounding the band. Especially kay Elias, kung ano na yung mga issues sa kanya, personal. Nakaka-proud kasi umabot na sa ASAP, 'di ba? I think nag-showtime na ata din siya eh.
Tapos nag-Encantadia, 'di ba? Imagine tapos may mga shows, maraming shows na siya abroad and also sa Luzon, 'di ba? Kasi bands coming from Mindanao, especially reggae, no, alam naman natin na reggae bands are very popular in the Philippines, no? They have their own demographic, they have their own community, and sikat talaga. And being a reggae band in the Philippines, hindi madaling makakapag-reach out sa Manila audience, no? Hindi madaling ma-penetrate yung Luzon because of Elias JTV's charisma, no? Dala na rin sa charisma niya, sa character niya. He has become a social media star. So I think that really helped him and the band penetrate Luzon. I could not be any more proud kung ano man yung narating nila ngayon. I believe meron pa silang isa eh. May isa pa silang performance eh. Ewan ko lang kung na-upload na kasi may nakita akong clip na kinanta nila yung very popular na cover song na ginagawa nila sa mga shows nila. So, if meron man, magre-react din tayo dun. Okay? So, that's it. Hope you guys enjoy the one. Peace out, everybody. Much love. Stay safe and God bless you all. And don't forget to subscribe if bago kayo dito sa aking YouTube channel. Okay? Peace!